Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumbele Babas. Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dk Pindi Chana amefungua mkutano wa siku 3 wa kimataifa wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO uliowakutanisha zaidi ya wataalam 100 waliobobea katika masuala ya urithi wa dunia kutoka katika nchi mbalimbali ili kutathmini mafanikio na changamoto za miaka 50 iliyopita kuelekea miaka 50 ijayo, huku uhaba wa wataalamu wanawake na vijana katika masuala ya uhifadhi wa urithi wa utamaduni duniani ukionekana ndiyo changamoto kubwa. Waziri Dk Chana akashauri msukumo mkubwa uwekezwe zaidi kwenye elimu na mafunzo mbalimbali ili makundi yote yasiachwe nyuma katika swala hilo. So we need universities, higher learning institutions, colleges, whatever we can call it, heritage training hubs and so forth. The deliberations here will therefore serve as a reference for the implementation of the next phase of mentorship program and a strategic trust for a new gender transformative approach to capacity building in Africa. We need this so-called gender transformative approach because people are there. The population of 50% of gender, not only in United Republic of Tanzania as it was shown in the census, but all over the world, women are almost 50%. So we need to come with this kind of a change. We need to empower this very important group, half of the population, to see how they can also participate in this very important sector of world heritage. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I sincerely do acknowledge the merits that the government of Tanzania and the World Heritage community as a whole expects from this very important conference. Apart from gaining the knowledge and skills through the mentorship program, our experts are expected to share ideas, information, good practice, experiences, which will finally translate into improved heritage conservation in a consultative manner by involving all state parties and other stakeholders. Kwa kweli nichukue nafasi hii kushukuru sana Watanzania wenzangu, kwanza kwa uhifadhi. Watanzania mmekuwa mkitusaidia sana kulinda maeneo mbalimbali. Tumekuwa na changamoto ya moto, lakini hivi sasa mtu akiona mwenzie anaanzisha moto anasema jamani, uhifadhi. Tusaidiane kulinda maeneo haya muhimu ya mali asili ya nchi yetu. Kwa hiyo tunavyoelekea Krismasi, kwa kweli nitumie nafasi kuwakaribisheni Watanzania wote. Karibuni mtembelee vivutio vyetu vingi vya utalii. Tuna maeneo ya fukwe, mlima Kilimanjaro, mbuga zisizopungua 22. Leo hii ukitaja kila mkoa, lazima pale jirani kuna eneo la utalii, kuna eneo la mbuga. Tutembelee jamani. Haya ni maeneo yetu, ni hazina yetu sisi. Unakuta wageni wanapanda ndege, wanalala njiani, wanakuja na meli, wanakuja na boti kutembelea vivutio vya Tanzania. Hivyo sisi tuko hapa tu, ni dakika chache tu umeshafika. Tuwe mfano, tutembelee. Baada ya kutembelea tuendelee kuzihubiri habari hizi njema za vivutio vya Tanzania. Kwa kweli unapotembelea, kwanza unanufaika na uelewa, unafurahia, inaongeza ajira na kadhalika. Tunaendelea kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu mpendwa. Mimi naitwa Mohamed, ni Mtanzania, lakini kwa sasa nafanya kazi Umoja wa Kimataifa unaoshughulikia masuala ya elimu, sayansi na utamaduni, au kwa Kiingereza tunaita UNESCO. Pale kazi yangu nipo kwenye sekta ya utamaduni, cultural sector, kwenye desk la Africa ambalo ni World Heritage Center ambayo inashughulikia masuala ya urithi wa kitamaduni au urithi wa ulimwengu, na shughuli zangu hasa ni kuvisaidia African Desk. Kwa hiyo I'm Chief of Africa Unit, yani nchi zote 47 za Afrika ambazo zimesaini huu mkataba convention kuhusu masuala ya uhifadhi wa athari hizi za cultural na natural site. Kwa hiyo nazisaidia katika utekelezaji wake. Kwa hiyo ni kazi yangu. Sasa kama mnavyojua, huu mkataba, huu convention ya 1972 convention
ilisainiwa mwaka huu wa 1972 na mwaka huu 1922 imefikisha miaka 50. Kwa hiyo sasa tunasherehekea miaka ya 50 ya hii convention concerning protection of natural miaka 50. Lakini sasa unaposherehekea miaka 50 usherehekei tu kwamba nini umetengeneza huko nyuma, unataka vile vile uangalie miaka 50 mbele utafanya nini. Kwa hiyo lengo la mkutano huu wa Tanzania tulisema tuangalie katika masuala ya elimu. Tushafika miaka 50. Tunajua Afrika bado ina matatizo katika utekelezaji wa hii convention hii. Kuna matatizo yanatekelezea. Sasa miaka 50 ijayo tufanye nini? Tukasema basi tuandae mkutano huu, tuwaite wataalamu, watueleweshe, jamani, miaka 50 tumefanya mpaka hapa. Huko tunakuelekea tufanye hichi na hichi na hichi. Mfano jambo ambalo limejitokeza ni kwamba katika kazi zetu hakuna wataalamu wengi wa kike, wataalamu wengi wa kiume. Tufanye nini sasa ili wataalamu wa kike nao waendelee? Tumeonekana vile vile katika hizo kazi zetu hakuna vijana, wataalamu vijana. Wataalamu wengi sasa hivi miaka kuanzia 45 kwenda mbele huko ndio wana wengine 50 60 kwenda mbele. Tufanye nini sasa kuelekea huko? Imeonekana vile vile kama university zetu au vyuo vyetu havifundishi masuala ya uhifadhi wa utamaduni na uhifadhi wa asilia. Tufanye nini sasa? Kwa hiyo mambo yote haya tutayazungumza katika mkutano huu, and then sasa tutaondoka na maazimio. Maazimio hayo sasa UNESCO itayachukua. Tutasema kwa Afrika tunapotaka tuendeleze swala convention hii capacity, masuala ya elimu, tufanye 1 2 3. Kwa hiyo lengo hapa Tanzania ni kwa pamoja sasa. Mkutano of course unafanyika Tanzania, lakini malengo haya itakuwa ni kwa Afrika yote. Na UNESCO itachukua kwa sababu kama nilivyosema UNESCO ndio inasherekea na nchi ambazo zinatia mkataba miaka 50, lakini tunataka tufanye mikakati sasa ya miaka 50 ijayo. Ili sasa baada ya miaka 5 tusitafute tena tukasema hatuna expert wa kike, au tusitafute tena tukasema hatuna university hazifundishi, au tusitafute tena tukasema hatuna expert huyu. Lazima tuwe nazo. Kuna mtu alisema pale Afrika kubwa, lakini mbona hizi athari ni kidogo ambazo zimo katika UNESCO? Kwa sababu pengine hakuna uwezo wa kifedha, hakuna uwezo wa kitaalamu. Haya yote tutayazungumza. Kwa ufupi tu, on behalf of the people of Arusha, I would like to welcome you to Arusha region, which is also referred as the Geneva of Africa. Arusha is blessed with a vast of tourist attractions, which include one heritage property, which is the Ngorongoro Conservation Area Authority. Our Arusha region is the fountain and home of peace and security. I urge all of you to take time to explore the beauty of the city located at the base of Mount Meru and the hospitality of the Tanzanians. I'd like to assure you maximum peace and security in the course of your stay in the Arusha town and Tanzania at large. I'd like to encourage you to take a moment during or after the conference to enjoy these endowments. This will also provide you with an opportunity to meet and experience the warmth and hospitality of Arusha people. You are warmly welcome. I also wish to extend my sincere gratitude to the organizers of this conference who have played their role in making the conference happen here in Arusha. I cordially thank all the guests from different countries for earmarking Arusha city as a place of choice to host this conference. I want to assure you that you are staying in Arusha not regretful. Without much ado, I would like to conclude my few remarks by wishing you a pleasant stay in Arusha, and once again assure you our full support in accomplishing this conference. In case of any additional support, firstly, to celebrate the 50th anniversary of the World Heritage Convention, but above all to address the fundamental question of the future of World Heritage in Africa, and in particular the strengthening of the capacity of the continent experts and gender equality. I would like to take this opportunity to thank the French government, the People's Republic of China, for financially supporting this program, and the United Republic of Tanzania, ICOM, and the African World Heritage Fund for supporting
and facilitating this important meeting. This shows the spirit of international cooperation that gives the 1972 Convention, which is essential in achieving our goals, to develop the capacity of our experts. This also means for our partners, advisory bodies, higher learning institutions and universities, that we need to work together to sustain this program. Honorable Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, this meeting is indeed historical. It is the first time following the adoption of the Priority Africa program by the UNESCO General Assembly in 2021 that heritage experts, practitioners, and decision makers are gathering to reflect on how to tackle the challenges of capacity building in the continent with a concrete proposal. Great pleasure to join you here today. Actually, this is the very first time for me to visit Arusha, which is a very beautiful city, mountain city. First of all, on behalf of the Embassy of China in Tanzania, I'd like to express my sincere gratitude to UNESCO, World Heritage Center, to the government of Tanzania, to the city of Arusha, and also all the organizers for today's meeting, for your kind invitation, and also for your thoughtful arrangements. Thank you very much. And actually this year is indeed a very special year. It's remarks of the 50th anniversary of the Great Convention, as Minister mentioned just now. The Convention concerning the protection of world, cultural, and natural heritage. So, held in such memorable year, this event of particular significance. So I think it will provide a unique platform for all the representatives of participating governments, NGOs, heritage experts, young professionals, diplomats, and also business circles to share their views and valuable experience. I wish and I believe this event will prove constructive and will reach a very fruitful result. As we all know, the Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage was adopted by the General Conference of UNESCO in 1972. Over the past half a century, the world has made great strides in preserving and protecting cultural and natural heritage. The UNESCO has made significant contribution to the promotion of cultural and natural diversity, intercultural dialogue, and mutual understanding. So I can say that confidently that the government of Tanzania and UNESCO have been working very hard, hand in hand, to make World Heritage implementation an effective reality on our continent. Validation of skills and capacities that is involved, but also we have to be looking at it as organic reality, where initiatives that are taken in education institutions like universities, like higher learning schools, have to be, synchronized with the on-site engagement that are facilitated through UNESCO, but also our advisory bodies projects. This is not an easy target. It's not easy to achieve on our continent. But one thing that we can say is that we are not starting afresh. There have been a number of initiatives that have been going on for years, I can say for decades now, and that have increased the capacity
of African experts and institutions to undertake promising, I can say fruitful, activities and action when it comes to capacity building. I cannot come here without talking of Africa 2009 program, which has already helped to prepare the ground for other capacity building processes through skill development, through also on-site engagement with local communities when working, for instance, on management plans. And the African World Heritage Fund have been quite committed to strengthen those grounds on our continent. Honorable Minister, the African World Heritage Fund is an organization created by us Africans. In fact, this is the only organization that was perceived by Africans coming together to put together an organization that would then provide technical and financial support to African state parties in their effort to deal with the World Heritage Convention. A number of capacity building initiatives have been initiated, have been done. Others still have to be done, and we are quite hopeful that this meeting, which is part of the celebratory events that are being organized on our continent in the framework of the 50th anniversary of the World Heritage Convention, will bring more value and sharpen the path ahead for the next 50 years. Jiamini leo, chekecha mkwanja na ushinde hadi shilingi milioni 1 ndani ya siku 90 kwa kujibu maswali rahisi kupitia simu yako. Chekecha shilingi 100,000 kwa washindi watatu kila wiki na shilingi 10,000 kwa washindi watatu wenye points nyingi kila siku. Jiunge na huduma ya chekecha mkwanja kwa gharama ya shilingi 300 tu kwa siku. Kujiunga, tuma neno chekecha kwenda namba 15914. Jibu maswali na ushinde! Vigezo na masharti kuzingatiwa. Vodacom, pamoja tunaweza.